Gleiche Arbeitsrechte für alle. Du kommst aus einem Land, das nicht in der Europäischen Union ist. Du arbeitest ohne Aufenthalts- oder Beschäftigungserlaubnis. Wenn du ohne Papiere arbeitest, bist du leicht ausbeutbar und das nutzen manche Arbeitgeber aus. Aber wenn du in Österreich arbeitest, hast du Rechte, egal woher du kommst oder welchen Aufenthaltsstatus du hast. Zu deinen Rechten gehören zum Beispiel Mindestlohn der Branche, in der du arbeitest. In den meisten Branchen Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Anmeldung zur Krankenversicherung. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen mit maximalen Arbeitszeiten, Pausen- und Ruhezeiten sowie Sicherheit am Arbeitsplatz. I honestly always thought that I had the most typical common job, but now I see that I only had 2 out of those mentioned labor rights, and I didn't even think about that at the time. Yeah, it's quite complicated, especially for people that are undocumented. They are in a very vulnerable situation. Ja, weil so ist es auch, dass viele Menschen hier in Österreich hat gekommen. Sie weiß das nicht, sie hat Arbeitsrechte, weil viele Leute, sie hat keine Vertrauen mit der Behörde hier in Österreich. Und die von haben wir auch Angst zum eine Beschwerde machen und so. Yeah, there are a lot of people that are afraid of deportation. Ja, oder sie haben Angst vor Konsequenzen für ihr Visum zum Beispiel. Ja, das ist sicher. Leute hat Angst zu Beschwerden, weil sie hat gesagt, sie hat kein Vertrauen mit der Behörde, das ist klar. Und wegen das Leuten, sie hat Angst, wegen lange Warten von die Dokumente zu kommen und sie hat Angst, dass es die Negativbescheid bekommen und wegen das Leuten hat Angst zu Beschwerden. Wieso glaubt ihr, so beschweren sich nicht mehr Menschen? Although our labor rights might not be fully respected here, for some of us it's quite okay because the situation in our countries might be even worse. I think I didn't ask for my rights or fight for my rights because for me, as someone who came to Austria with a student visa and had a problem with undocumented work in gastronomy, I just thought that my problem was not like the most serious priority. And also I think I just wanted to go with the flow because often everything is really casual in Gastronomie. Like niemand hat Papiere, niemand kommt, das zu kontrollieren. Vielleicht ist es normal, dass man ohne Papiere arbeitet oder vielleicht alle meine Kolleginnen, die arbeiten auch ohne Papiere. And I think it is so difficult to ask for your labor rights when you just got the job in front of your chef. And I also think that with gastronomy, often people also don't think that it's like you will keep the job really long. It's often really temporary. So maybe you also don't ask for your rights because it's temporary. Ja, dass du willst einfach warten, dass das vielleicht so das durchhalten, dass die Dokumente, Papiere zu kommen. Yeah, it's really sad because some of us are just grateful when we get a job without German. Yeah. And I also think that there's a factor of shame because when it happened to me, I was ashamed. And I also often told myself, oh, I should have known better. Because I think when you get caught, it becomes totally your problem, not the fault of your employer or the system. We are discussing about how important is to complain when something is not working well, because we know that labor rights are human rights. I think it is really important to understand the system. And I also think that if you don't know the system completely, you will end up perhaps being exploited or living with, so to say, unnötige Angst. I think the most available job for people coming out of EU is often undocumented. For example, if you come to study in Austria
You will likely work in gastronomy, which is often undocumented. So I really believe that my story can be your story, and even if it doesn't happen to you at all or anymore, it can still happen to your friends. I mean, you should know your basic right, especially the labor rights, because looking back, I so often ask myself, why did I let them treat me in this way? I couldn't believe it. It brought me such a strong sense of defeat and shame. But I learned that when you help people in your community or your friends with your experience, you can actually turn this sense of shame and defeat into solidarity and trust. Wende dich an UNDOC. Wir informieren und beraten dich. Anonym, kostenlos und in deiner Sprache. UNDOC unterstützt dich dabei, deine Rechte in der Arbeit einzufordern. Wir arbeiten nicht mit der Polizei oder mit deinem Arbeitgeber zusammen. Wir sind auf deiner Seite.